God can be trusted because God never lies, God never changes his mind, and if God speaks and promises, he will always do it. And Jesus said that he would come back, and he will do that because Jesus is God, therefore he will come back. He always does what he said. And I set you all a homework, which was to read Matthew 24. This week we're going to read Matthew 24 together. هنگامی که عیسی معبد را ترک گفته به راه خود میرفت، شاگردانش نزدش آمدند تا نظر او را به مناهای معبد جلب کنند. عیسی به آنان گفت همه اینها را میبینید؟ آمین به شما میگویم سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهد ریخت. وقتی عیسی بر کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد او آمد. گفتند به ما بگو این واقعه کی روی خواهد داد و نشانه آمدن تو و پایان این عصر چیست؟ Jesus was leaving the temple grounds. His disciples pointed out to him the various temple buildings, but he responded, "Do you see all these buildings? I tell you the truth, they will be completely demolished. Not one stone will be left on top of another." Later, Jesus sat on the Mount of Olives. His disciples came to him privately and said, "Tell us, when will all this happen? What sign will signal your return and the end of the world?" So Jesus was walking with the disciples through the temple grounds in Jerusalem, and the disciples begin to talk about all the buildings. They start pointing to different things. Oh, look at the buildings. And Jesus says, "I tell you the truth, they will be completely demolished. Not one stone will be left on top of another." And over the next few weeks, we're going to see how what Jesus said happened, literally, word by word. The temple was taken apart stone by stone. We'll look at that probably next week. And arriving at the Mount of Olives, disciples come to Jesus and they ask him, tell us when all this will happen. What sign will signal your return and the end of the world? Yeah. And Jesus begins to teach them about the end of the world. What is the signal? And we should notice that Jesus, he did this privately. This wasn't for the crowds. This is just for the disciples. So this is a very special teaching. And there are many, many books and many, many films about the end of the world. And many of them are good. And many of them are absolute rubbish. But we're going to study what Jesus said and listen to what he says, because they ask Jesus what's going to happen and he tells them. So we're going to look at what Jesus said. So we're going to read Matthew 24 together tonight. A few verses at a time. So عیسی پاسخ داد به هوش باشید تا کسی گمراهتان نکند، زیرا بسیاری به نام نخواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیار را گمراه خواهند کرد. همچنین درباره جنگ ها خواهید شنید و خبر جنگ ها به گوشتان خواهد رسید، اما مشوش مشوید، زیرا چنین وقایعی میباید رخ دهد ولی هنوز پایان فرا نرسیده. نیز قومی بر قوم دیگر و حکومت بر حکومت دیگر برخواهند خاست و قحطی‌ها و زلزله‌ها در جایهای گوناگون خواهد آمد، اما همه اینها تنها آغاز درد زایمان است. Thank you. Violet, you want to read that? Jesus told them, "Don't let anyone mislead you, for many will come in my name claiming, I am the Messiah. They will deceive many, and you will hear of wars and threats of wars, but don't panic. Yet these things must take place, but the end won't follow immediately. Nation will go to war against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world, but all this is only the first of the birth pains, with more to come." در آن زمان شما را تسلیم خواهند کرد تا آزار بسیاری ببینید و شما را خواهند کشت. همه قوم‌ها به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت. در آن روزها بسیاری از ایمان خود را بازگشته به یکدیگر خیانت خواهند کرد و از یکدیگر متنفر خواهند شد. پیامبران دروغین زیادی برخاسته بسیاری را گمراه خواهند کرد. در نتیجه افزونی شرارت
افسونی شرارت محبت بسیاری به سردی خواهد گرایید، اما هر که تا پایان پایدار بماند نجات خواهد یافت و این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همه قوم‌ها باشد، آنگاه پایان فرا خواهد رسید. Okay, thank you. And in English it's then you will be arrested, persecuted and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. And many will turn away from me and betray and hate each other. And many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved, and the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world, so that all the nations will hear it, and then the end will come. 15 پس چون آنچه را دانیال نبی مکروه ویرانگر نامیده در مکان مقدس برپا بینند، خواننده دقت کند. آنگاه هر کی در یهودیه باشه به کوهها بگریزد، هر که بر بام خانه باشه برای برداشتن چیزی فرود نیاید، و هر کی در مزرعه باشه برای برگرفتن گواه خود به خانه باز نگردد. وای بر زنان آبستن و مادران شیرده در آن روزها. دعا کنید که فرار شما در زمستان یا در روز شبات نباشد، زیرا در آن زمان چنان مصیبت عظیم روی خواهد داد که مانندش را از آغاز جهان تاکنون روی نداده و هرگز نیز روی نخواهد داد. اگر آن روزها کوتاه نمیشد هیچ بشری جان سالم به در نمیبرد، اما به خاطر برگزیدگان کوتاه خواهد شد. 22. Yeah? That's it, thank you. England? The day is coming when you will see what Daniel the prophet spoke about, the sacrilegious object that causes desecration standing in the holy place. Then those in Judea must flee to the hills. A person out on the deck of a roof must not go down into the house to pack. The person out in the fields must not return even to get a coat. How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those days. And pray that your flights will not be in winter or on the Sabbath, for there will be greater anguish than at any time since the world began, and it will never be so great again. In fact, unless that time of calamity is shortened, not a single person will survive, but it will be shortened for the sake of God's chosen ones. Now it's interesting that in verse 15 it says, reader, pay attention. And I think those are actually, Matthew wrote that, saying to his people reading this, let's read it properly, pay attention to what you're reading. But it says to us, pay attention to what's going on around you. Look at the news, see what's happening in the world today. You'll see these things happening. در آن زمان اگر کسی به شما گوید ببینید مسیح اینجاست یا مسیح آنجاست باور میکنید، زیرا مسیحیان کاذب و پیامبران دروغی برخاسته آیات و معجزات عظیم به ظهور خواهند آورد تا اگر ممکن باشد حتی برگزیدگان را گمراه کنند. ببینید پیشاپیش به شما گفتم، بنابراین اگر به شما بگویند او در بیابان است به آنجا نروید، و اگر بگویند در اندرونی خانه است باور میکنید، زیرا همچنان که صاعقه در شرق آسمان پدید می آید و نورش تا به غرب می رسد، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود. هر جا لاشه‌ای باشد لاشخوران در آنجا گرد می آیند. بلا فاصله پس از مصیبت آن روزها خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد افشود، ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمانی بر لرزه در خواهند آمد. If anyone tells you, look, here is the Messiah, or there he is, don't believe it. For false messiahs and false prophets will rise up and perform great signs and wonders, as to deceive, if possible, even God's chosen one. See, I have warned you about this ahead of time. So if someone tells you, look, the Messiah is out in the desert, don't bother to go and look. Or look, he's hiding here, don't believe it. For as the lightning flashes from the east and shines in the west, so it will be when the Son of Man comes. Just as the gathering of vultures shows there is a carcass nearby,
So these signs indicate that the end is near. آنگاه نشانه پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد و همه طوایف جهان بر سینه خود خواهند زد و پسر انسان را خواهند دید با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می آید. او فرشتگان خود را با نفیر بلند شیپور خواهد فرستاد و آنها برگزیدگان را از 4 گوشه جهان از یک کران آسمان تا به کران دیگر گرد هم خواهند آورد. حال از درخت انجیر این درس را فرا گیرید. به محض اینکه شاخه‌های آن جوانه زده برگ می‌دهد در می‌یابید که تابستان نزدیک است. به همین سان هرگاه این چیزها را ببینید در می‌یابید که اون نزدیک بلکه بر در است. آمین. به شما میگویم تا این همه روی ندهد این نسل از میان نخواهد رفت. آسمان و زمین زایل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهد پذیرفت. Immediately after the anguish of those days, the sun will be darkened, the moon will give no light, the stars will fall from the sky, and the powers in the heavens will be shaken. And then at last the sign that the Son of Man is coming will appear in the heavens, and there will be deep mourning among all the peoples of the earth. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with the mighty blast of the trumpet, and they will gather his chosen ones from all over the world, from the furthest ends of the earth and heaven. حال از درخت انجیل این درس را فرا گیرید. به محض اینکه شاخه‌های آن جوانه زد برگ می‌دهد در می‌یابند که تابستان نزدیک است. به همین سان هرگاه این چیزها را ببینید در می‌یابید که او نزدیک بلکه بر در است. آمین. به شما میگویم تا این همه روی ندهید این نسل از میان نخواهد رفت. آسمان و زمین زایل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهد پذیرفت. Now learn a lesson from the fig tree. When its branches bud and the leaves begin to sprout, you know that summer is near. In the same way, when you see all of these things, you can know his return is very near, right at the door. I tell you the truth, this generation will not pass from the scene until all these things take place. Heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. هیچ کس آن روز و ساعت را نمی‌داند جز پدر، حتی فرشتگان آسمان و پسر نیز از آن آگاه نیستند. However, no one knows the day or hour when these things will happen, not even the angels in heaven or the Son himself. Only the Father knows. So that's quite an important verse because a lot of people claim to know they know when Jesus is coming back or this, that and the other, but that makes it very clear only God the Father really knows. زمان ظهور پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای پیش از طوفان قبل از اینکه نوح به کشتی درآید مردم می‌خوردند، می‌نوشیدند و زن می‌گرفتند و شوهر می‌کردند و نمی‌دانستند چه در پیش است تا اینکه طوفان آمد و همه را با خود برد. ظهور پسر انسان نیز همین گونه خواهد بود. از 2 مرد که در مزرعه هستند یک When the Son of Man returns, it will be like it was in Noah's day. In those days before the flood, the people were enjoying banquets and parties and weddings right up to the time Noah entered the boat. People didn't realize what was going to happen until the flood came and swept them all away. That is the way it will be when the Son of Man comes. از 2 مرد که در مزرعه هستند یکی برگرفته و دیگری واگذاشته خواهد شد و از 2 زن که با هم دستاس میکنند یکی برگرفته و دیگری واگذاشته خواهد شد. 2 men will be working together in the field. One will be taken, the other left. 2 women will be grinding flour at the mill. One will be taken, the other left. پس بیدار باشید زیرا نمیدانید سرور شما چه روزی خواهد آمد. این را بدانید که اگر صاحب خانه میدانست دزد در چه پاسی از شب میآمد بیدار میماند و نمیگذاشت به خانه‌اش دستبرد زنند. پس شما نیز آماده باشید زیرا پسر انسان در ساعتی خواهد آمد که انتظارش را ندارید. So too, you must keep watch,
For you don't know what day the Lord is coming. Understand this. If a landowner knew exactly when the burglar was coming, he would keep watch and not permit his house to be broken into. You also must be ready all the time, for the Son of Man will come when least expected. And the final verse is Vahid 45 to 51. پس آن غلام امین به دانا کیست که اربابش او را به سرپرستی خانواده خود گماشته باشد تا خوراک آنان را به موقع دهد. خوش به حال آن غلام چون اربابش بازگردد او را مشغول این کار ببیند. آمین به شما میگویم که او را بر همه مایملک خود خواهد گماشت. اما اگر آن غلام شریر باشد و با خود بیندیشد که اربابم تأخیر کرده است و به آزار همکاران خود بپردازد و با میگساران مشغول خوردن نوشیدن شود، آنگاه اربابش در روزی که انتظار ندارد و در ساعتی که از آن آگاه نیست خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده و در جایگاه ریاکاران خواهد آمد، جایی که گریه و دندان به دندان ساییدن خواهد بود. A faithful, sensible servant is one to whom the master can give the responsibility of managing his other household servants and feeding them. If the master returns and finds the servant has done a good job, there will be a reward. I tell you the truth, the master will put the servant in charge of all he owns. But what if the servant is evil and thinks, my master won't be back for a while, and he begins beating the other servants, partying and getting drunk? The master will return unannounced and unexpected, and he will cut off the servant to pieces and assign him a place with the hypocrites. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Okay, guys, I thought it seemed a bit long, maybe, but I thought it was worth reading together so we get the sweep of what Jesus was teaching about. And it's interesting, he finishes with a parable. Jesus talked mainly of parables, but in this occasion, his disciples say, when's the end of the world going to be? And he teaches them, and he finishes with a parable. Starting next week, we're going to work our way through this bit at a time, looking at what the Bible says, looking at history, even looking at the news of that day, and see how these things are all happening around us today, so we can be ready. And it's interesting, the whole thrust of this is we've got to be ready. Don't be silly. Don't get these things catch you up. Okay? Perfect.